Members of Parliament, Ori ku Mapo Media TV. Holiday, hapa Sledi ali mukuzina. Thank you. Thank you for coming. Mubadde mwali mulabye ku mazina ga Her Excellence. Your Excellency, Sir, my President. Right Honorable Leader of Opposition in Parliament, Civil Mani Senyani, Members of Parliament, leaders at all levels, especially the women leaders, many. Ladies and gentlemen, our guests, women seated in the tents here, good afternoon. I was asked to begin this speech in English, but I feel led to begin in Luganda before all of you lose the attention you're giving me at the moment. Manyi obudde bugenze, Sarah yatusuubizza nti waliyo emmere ne soda, obwedda neesunze soda n'akanyama. Nja kwogera bitono tusobole okwanguwa okugenda. Amannya agange enze Kyagulanyi Barbara Ntumba. My surname is Kyagulanyi. Officially, so I thought I should let you know that my surname is Kyagulanyi and that I am proud to be one of the Namatars here, because I can now stand here and say I am Kyagulanyi and it is okay. Nesimye nnyo okuba wano olwaleero ku lunaku olujaguza abakyala. Teri lunaku lwemba neesunza okujja kavule wano ng'olunaku lwemmanyi nti lujja kubaako abakyala abangi. Njagala okuba nnyo mu kifo ekirimu abakyala abangi kuba tumanyi okukyamula, okujaguza, okujjanjawaza, okunyumisa. Omukolo ne gutambula ng'ogulaba guli mu booda era mbadde mbuuza abadde anninaanya awo sijja kwogera linnya lye. Ne mubuuza nti naye mwali mubaddeko n'omukolo oguli organized nga guno. Njagala okutwala akaseera kano okwebaza ennyo abategesi. Nga ntandikira ku oyo eyaleese ekirowoozo. Simanyi oba yabadde musajja oba yabadde mukazi, naye njagala okumwebaza. Ekirowoozo kino kirowoozo ky'amaanyi nnyo. Abakazi tusaanye okujjukiranga kiki kye tuli. Olwaleero tucelebratinga International Women's Day. Eyayina okucelebratingibwa nga 8 ogwokusatu. Naye ng'abakyala nga bwe mutumanyi, bwe kaba kakowekoowe bwe baba ng'awo oyongerako endala, bwe kaba kabina ng'oyongerako akalala kabijje. So kiri mu tteeka nti era Women's Day tulina okwongeramu ennaku paka ng'omwezi guweddeko. Kyekitonde kye tulifa abakyala tujjanjawaza, tugaziya, tuzimbya, twongerako era kiri mu ddembe, muli baddembe okujaguza n'enkya ne mujaguza International Women's Day nga tetwesigidde ku lunaku lumu olwa 8 March. Era saagala kino mukirabe ng'ensobi,
sagala kino mukirabe ngaawo bantu batetuluddewo nedda naye nkya tusobola okuba zino tenti ne tuzizzaawo ne tugamba era tuselebretingawo n'emizze. Abakazi tuvudde wala era bwe tufuna chance eyimirira ne tukwata obuzindaalo ne twogera ku nsonga tuba twagala tujogere paka ku ggumba. Kyova olaba nsaba bakkirizenga abakyala bafunenga ekifo n'obuzindaalo twogere ekibali ku mitima. Ndabye Saara wano ng'agamba nti ye tatera kwogera naye Saara oyo mwogezi mulungi era njagala mwenna mulabire ku Saara oyo bw'obanga weetindirira bw'olibanga ofunye chance ekola ekyo ky'olowooza nti osobola okikola kikolenga okigezeeko waakiri olemu ogusooka naye ng'okikoze ogunaddako kijja kuba very easy. Tutandika tutya okujaguza olunaku lw'abakyala International Women's Day yayisibwa ng'etteeka mu lukungaana olwa United Nations. Amawanga agakungaanira mu United Nations baasalawo nti olunaku luno lubeerengawo nga lwakujjukiza bakyala ki kye bali n'amaanyi ki ge balina. Ekyo kyatandikibwawo nga wamaze okubaawo okwegugunga abakyala abali bakolera mu makolero g'engoye mu New York nga bamaze okukaayana nti baagala equal rights era baagala kuyisibwa bulungi awo we baali bakolera. So olunaku luno olwa International Women's Day luliwo okulwanirira eddembe ly'abakyala. Oli ku Map Media TV. Njagadde nzizeeyo emabega ako tukamanye lwaki olunaku luno weeruli era tuleme kuva ku mulamwa wadde nga mu 1996 basalawo nti buli mwaka ogujja bajja kuteekangawo eŋŋombo kye tuyita theme abakazi basobole okubaako ne kye boogerako nga nsonga gye boogerako naye ensonga eyali enkulu yakulwanirira ddembe ly'abakyala. Omwaka guno era nga bwe mangambye nti buli mwaka gubaako eŋŋombo omwaka guno gwabaddeko eŋŋombo. UN yabadde n'eŋŋombo egamba invest in women and accelerate progress. Yawukana na ŋŋombo y'olukuŋŋaana luno olw'olwaleero. Bajoogeddeko wano eŋŋombo eyaffe ng'abakyala b'ennyumbi naye njagala ngaziyeemukko twogere ku ŋŋombo eya UN gye yasalirawo abakyala mu nsi yonna okujagulizaako omwaka guno nga ye invest in women accelerate progress. Baani abinvestinga mu women? Bulidde Julian wano ng'agamba abasajja balina bakolerera ne babawa buli kimu kye baagala. Eriyo abakyala abalowooza nti okubeera invested in bwe musajja kukwata n'akuwa ssente ate nga nakyo kituwa. Okuinvestinga in women kitandikira ku ggwe omukyala. Gwe omukyala weeyongeddeko otya akatofaali akalala. Can you invest in yourself? Sigambye kugenda wa maama lususu kugula kazigo kwerunjira kungulu naye gwe munda muli weeyongeddeko ki? Bw'ova wano n'obulamu omwezi ne tuddamu okulaba endowooza yo enaaba ekyuseemu after like 3 months olina bw'otuula n'ogamba kaneeyongereko kano. Kitandikira eriffe ng'abakyala nga tetunnasaba balala kutukwatirako. Ffe twekozeemu mulimu ki tusobole okwegombesa abo n'okusikiriza be twagala batusitule. Abakyala tulina okuyigayoko kasikiro akantu ak'enjawulo k'osobola okukola n'ofunamu kasente akako. Banaye sente etambuza ensi. It makes the world run around. Era abakazi tuli bagezi nnyo nnyo okumanya tuli bagezi ne sayansi egamba nti ffe obwongo sayidi zombi tuzikozesa mulundi gumu ate abasajja bakozesako sayidi. Bw'aba akola ekintu aba akola ekyo they do not multitask.
kubanga Katonda ekyo teyakibawa. Naye abakyala we can multitask. Kyova olaba omukazi abeera aweesa omwana ng'eno asiika bumonde wali ayogera ne kasitoma ng'ate ne ku ssimu aliko ne gwakola naye olugambo. Kati amaanyi ago n'obwo obutonde Katonda bwe yatuwa tubukozesezza tutya okweyongerako. Invest in yourself before you inspire others to invest in you. Mwe okujja ne mubeera mu lukuŋŋaana luno olwaleero, you have invested yourself already. Choosing to come here, mwe okusalawo okujja wano olwaleero mumaze okwessaamu, kubanga bino ebigambo okubiwulira abamu babisasulira, naye mwe okusitula ne mujja ne mubeera wano mweinvestinzeemu. Kati mba challenginga ng'abakyala, buli mukyala ali wano olwaleero funa peeni n'olupapula weeweeko ku program ogambe nti mu wiiki eno njagala mbeere nga nkoze kino, kikwongereko Map Media TV. Bw'onooba okomyewo nga tuzzeemu okulaba tugambe nno gundi yakula mu ndowooza asaanye okusitulibwa. Tutegeeragana banaye nonsonyiwa okwagala obbabuulirira, naye obwedda aboogera mpulira bagamba abakazi tulina maanyi, abakazi tusobola okukola buli kimu. Ye tukisobola, naye tutuula ne tufumiitiriza ne tulaba kiki ennyo kye tuyinza okukola okweyongerako tusobole okubeerera ddala b'amaanyi. Bw'atamanyi weeyongerako otya? Noonyayo ekintu kimu we challenging, okiteekeko omwoyo. W'onoomalira wiiki oba omwezi ojja kudda oŋŋambe nti kyensobola okuteekako omwoyo nsobola okukikola ate ne nkiggusa. Njagala okwebaza abakyala ku mitendera egy'enjawulo wano abaliwo. Tuyinawo abakubi b'ebifaananyi abakyala babiri, Swabra ne munno Gusemberekaawo mu maaso. Swabra ne munno bano abakyala bano ababiri sikiwa nti mumanyi omulimu ogw'amaanyi gwe bakola, eri struggle yaffe. Bano njagala nfuneyoko abakyala babiri nga mukola mu katale, nga olwaleero mutwegasseeko nga mukulembera mu butale. Abakyala babiri Kusembere, abakyala babiri nga mukola mu katale, mwenna bakola mu butale ng'ate mubunyisa enjiri ya NUP mu butale gye mukolera. Oli ku Map Media TV. Mpise babiri naye mulaba omuwendo oguzze. Kino kitegeeza nti tuyina ba ambasada abatuukirira abantu abatali wansi wa 2 olunaku. Nti bano boolaba batuula mu kifo kimu, abantu ne bajja we bali ne boogera nabo. Abantu abatali wansi wa 200 buli omu ku ono ku bano abali wala asinkana abantu abatali wansi wa 2 olunaku. Singa bateekako omwoyo okubunyisa enjiri y'NUP, eriyo omulala ayinza okuyimirira eyo n'agamba akola omulimu basinga. Musabayo bamemba ba paliamenti babiri abakyala. Wano ninawo nankiikirira ewange era nga muyinamu essuubi ly'amaanyi nnyo buli lwayimirira ku paliamenti awo ku fulo ntega nnyo okutu kubanga byayogera biba binkiikirira ng'omuntu. Bano bamemba ba paliamenti bwe bayimirira ku fulo n'amuvinga motion neeyitamu abamaze okutusalirawo ffenna era NUP yatandikira ku abo bye babasazeewo.
njagala nga waliyo omukyala w'omukulembeze nga ye talina kifo mu kifo kino, nga ye okugwe bwakugolola ssaati na mpale ya bbaawe nakumulinda lwe bamuyita nti bbaawe bamusibye. Kati banno be bakuba amabeere mu byoto ne bagamba mujja musumulula free all political prisoners. Bano bwe balidinga campaign ate nze siina we njogerera kubanga eyo front yaabwe. Bakyala, njagala buli omu n'ekifo kyalimu amanye nti olina obuvunaanyizibwa obwenkanankana ne bwa munno. Oba okolera mu butusi, oba okolera mu ovolo, oba okolera mu gaalubindi, oba okolera mu suuti ne ttaayi. Bakyala bannange, ffenna tuli ku mulamwa gumu ate gwe gwaki? Gwe gw'okununula eggwanga lino neyanziza bannyabo ne we mutuula. Mbayise wano ffenna tumanye nti tuyina amaanyi, buli omu n'ekifo kyalimu ayina amaanyi n'obusobozi obuggusa ensonga. Ate amaanyi ge mulina genkanankana kubanga omu tajja kukola kya munne. Nabadde nina okwemulugunya ennaku zino n'agamba abakazi tukaaba nti abasajja tebatusembeza mu bifo by'amaanyi, nti abasajja tebaagala kutuwa bukulembeze, nti abasajja. Bwe mmala nensirika nzekka ne neebuulirira ne neekansolinga ne ngamba naye batuwadde obukulembeze naye maama bw'otunula bwe bawa obwa sipiika wa paaliyamenti yasooka okukununula byakomulomu byo byonna byonna n'atwala. Bwe batuuzizza ku mulyango nti tebafulumya ki, yasooka obbayita nti ezimuzo nze nnina mujje kasita mumpayoke mumpadde. Bwe wabaawo ensonga eyamba bakyala banne yasooka ogiggalira. Kati tukaabira ki, tusabira ki obukulembeze nga tetusobola kuyimirira ku kigambo kyaffe, oba nga tetusobola kuyimirira waabo abakyala abali wansi abatulinamu essuubi. Banaatwesiga batya nga ffe babbi abasooka? Okuva edda nedda abakazi twatunganga ensawo z'abasajja, era bwe bakwasa obukulembeze babategeezeza genda otunga ensawo y'eggwanga. Naye abakazi ennaku zino tusala busazi nsawo esente ziyite. Leero ng'obaddeko n'amagezi. Awaka tetuyambye, ku mirimu tetuyamba, ne bwe bawadde okuteeseza eggwanga. Asaba nnyo buli kimu kisaanewo kiggwewo. Twelowoozaako ffekka oba twatuuka ddi awo? Bakyala bannange twatuukawo ddi awo? Kyemukoze mutulabisa olaga nti okunywa n'esoda tunywa abakyala twabeeranga n'abakyala bye twalabirangako edda. Nze nalabiranga ku bakyala nga Miriam Matembe, nga Winnie Byanyima, Michelle Obama we yajja nga buli bwayasama mba ntunula bweti kubanga ye role model wange. Naye ennaku zino bannange simanyi are we role model enough? Abakyala abakulembeze abaana bato be balabirako, are we reasonable role models? Do we qualify to be called role models? How are we going to inspire the young generation if we are not admirable? Sijja kubabuulira bye mwagala kuwulira leero. Munansonyiwa buli omu addeeka afumiitirize yeebuulirire kubanga mwenna mu buno obutebe bwe mutuddewo buli omu ku mmwe role model w'omuntu gw'omanyi ne gw'otamanyi. Beera ekyokulabirako ekyegombesa.
njagala kumaliriza nga mpa amaanyi abakulembeze bonna mu mitendera gyamwe nga bwe mbayise wano, kubanga buli omu wabeera abamukulembezemu ekyekifo. Mugezeeko nnyo 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 okukwata ku mikono gy'abawala abato, abawala ababeegomba bwe baba batuukiridde. Temwefuula bize. Bw'oba ng'olina obusobozi, ng'olina ky'osobola okuyigiriza abawala abali mu kitundu ky'olimu, kibayigirize, kubanga enkya si kwagenda okubaawo, be bagenda okubaawo. Abalina obusobozi mutuukirire abaana ab'obuwala abagezi, kuba eggwanga lino lyetaaga abawala abagezi. Mubayambe mu ngeri yonna gye musobola. Akasembayo, abakyala buli omu agende okutandika n'olwaleero abaakakapya ke yeeyongerako, lwe tunadda nga tumanyi nti tuli of value, tujja kutandika kukayanira okuweebwa ebyo ebisinga ku ekyo kye tulina olwaleero. Oli ku Map Media TV. Njagala kubyogera mu Luzungu era tayimukipa wa wano njamusaba simbereko wali nja byogera mu Luzungu then nkole omulimu omulala gwe baŋŋambye okukola wano. It is my utmost pleasure to be here with you today. There is no better place I could be in other than this place. I am grateful to everyone that organized this event, and specifically the people who invited me, because I benefit from this gathering more than any of you does. Briefly, I will speak about the origin of International Women's Day and this whole celebration that happens on 8th March. The celebration began way back when women were fighting for equal rights and for better treatment at their workplaces. It started long ago in New York in about 1903, and then later in 1996, United Nations decided to formalize this day and say that women really deserve to celebrate every milestone that they overcome every single year and with a specific. So this year, our specific theme is invest in women, accelerate growth. Accelerate progress. Sorry, invest in women, accelerate progress. To accelerate progress, you cannot leave women behind, because my first challenge goes to every woman who is here, and it is about adding value to self. Are we determined to elevate ourselves before we stay just wherever we are, because we are not putting in any effort? I want to challenge every woman who is here today to think about themselves, challenge themselves to do something that is extra from what they do every day. I will conclude briefly, and my conclusion goes to all the women in high positions. If you have been given an opportunity to lead this country, wherever you are, we beg of you to please represent us well. Those who speak for us, those who legislate for us, those who stand in places like I am standing right now and speak to us, please represent us well, because you know that you are the role models of this country, and the younger generation of girls is looking up to you. My challenge goes to the top leaders. It is such a big shame that we are having a humiliation. The Baganda say, we have women who are practicing an unbelievable, extraordinary thuggery, not thinking about the very unprivileged women down here. The leaders in high positions, the ministers, the prime ministers, the vice presidents,
the speakers of parliament, the members of parliament, all those big people who are supposed to be legislating for us, making laws for us, and making sure that we are secure under the law, are throwing us under the bus. I am challenging you to please be the women that we expect you to be, to protect us, to speak for us, and to be the gatekeepers of whatever trickles down to where we sit. I am grateful for this opportunity to speak to you today, and if you could allow me to please muyite mu luzungu mu Luganda. Mama Jole Mugisha ngambye muyite mu Lunyankole. Oli ku Mapo Media TV. Nkweta ogambe nyitwe sebo mukama wanje. Webale munongo First Lady Kwongeri zoba wampe ekitinisa ky'amaanyi munongo munongo kandi wantiizinga nakuntiizinga sirumanyi. Thank you very much, Madam First Lady. Deputy President Western Uganda Madam Jole Mugisha, Deputy President Northern Uganda Dr. Lena Zedriga, the Right Honorable Leader of our Parliamentary Front Joel Senyonyi, together with all members of Parliament, especially the women members of Parliament, our Secretary General and the entire leadership of our Secretariat, Comrade Mubiandi, our Mobilization Secretary, and the entire mobilization team, leaders at all levels, foot soldiers, the journalists, members, ladies and gentlemen, I salute you today. Today is an honorable day. Today is Women's Day, the day to celebrate our mothers, our sisters, our daughters, the most important side of humanity. I want to appreciate all of you women for turning up in large numbers. And yes, Comrade Sarah talked about it, that it's not so easy to even associate with us. As you know, they're trying as much as possible, the regime is trying to make it abominable to be a freedom fighter or to stand for what is right. Thank you very much for being bold, for being confident, for turning up and standing with us. We don't take that for granted. We are celebrating Women's Day belatedly, 20 days later. But again, like Madam First Lady mentioned, there's always a spice when women are involved. We are thankful to the Almighty God that we are here today. We as NUP, we believe in women power. We believe in their ability. We believe not only in inclusiveness, but in equal presence. Thought and firm belief that women should be represented to the level of 50% in every aspect of our party. Yes, because we know, and we've said it many times, that men and women are like two wings of a bird. Men are either the left or right, and women are either the right or left. So when one wing is broken or not as strong as the other, the bird is not going to fly perfectly.
So we strongly believe that women should be represented, and indeed we are putting an idea to have women leaders at district levels to be direct representatives in the delegates conference. I don't have so much to say to the women today other than appreciate them, and also to speak to them on my behalf and on behalf of our entire party and the struggle that we are leading, that you are such a force. The first picture that we have on our wall, the hero Thomas Sankara told us so many years ago that a revolution without women is dead at birth. And that's very true. Every man you see here probably wouldn't be on time or wouldn't be as confident if they were not being backed by a woman. And the gentlemen, you'll agree with me, when you're growing up, you know, before you get a girlfriend, you're not as smart as you are after you get a girlfriend. And you're always punctual, you're always more responsible because you're trying to impress a woman. That is how important you are. But still again, you, the women, take the biggest part of the task in the work that we do. And when it's time to suffer, you even suffer much more than the men. So this should speak to you how important you are. We hold you in, and we don't only believe in, affirmative action in respect for women as something political. We believe in it from the depth of our hearts. And even when we are fronting women, we want to front the best that there is. We don't want to be like Museveni, only picking out Faji of the women. In our government, as the National Unity Platform, we will pick women of value and valor. We will not pick thieves or jokers. And it's at this juncture that I want to add my voice to all the people that have spoken. To you, the women, while we hold you in very high regard, please represent the women folk in the best way they should be represented. Don't be thieves. Please don't be like Anita Mong. Don't be like Nabanja. Don't be like Nanutu. Be the women that the children will be proud to call a mother. Be a woman that your husband will be proud to call a wife. Be a woman that the nation will be proud of. Finally, ladies and gentlemen, I want again to give my firm confidence to the women. We believe in you, especially you, the women leaders. Have confidence to take on leadership. Challenge for these positions of leadership at every level. Challenge even the men. We shall stand by you. Mwesimbewo mujja kuwangula wadde muvuganya n'abasajja. Okulumalumamu ebigambo byange mu Luganda, bassebo ne bannyabo nsanyuse nnyo okuba wano olunaku lwa leero nga tujaguza olunaku lwa bamaama baffe, bannyinaffe, bawala baffe. Tubenyumirizaamu nnyo abakyala, tubaagala nnyo, tubawa nnyo ekitiibwa. Mwebale kuba na buvumu bujja kutwegatako ku lunaku nga luno. Ne mu mbeera eno ng'amagye ne poliisi bijjuddeeyo, mu mbeera eno nga bataddewo okutya okw'amaanyi okubalowoozesa nti okukwatagana naffe bw'omuntu yenna okukkiriza mbe tukkiririzaamu obwenkanya n'amazima n'enfuga ya demokrasi nga babifudde eby'obulabe. Mwebale kuba bagumu ne mujja. Tukimanyi nti abakyala muli bagumu. Era ne Mama Winnie Mandela yatugamba nti strike a woman, strike a rock. Bw'okuba ku mukazi, abasajja osobola otukba ne tugonda, naye okuba ku mukazi obanga akubye ku lwazi. Era ne Sankara n'atusomesa nti struggle yonna oba revolution yonna bwe bulamu abakyala efiira mu kuzaalibwa kwayo. So abakyala muli b'amaanyi nnyo, mwe musinga okubeera symbol of resistance. Naye ate n'ekitiibwa kyammwe kyaviira ddala wa Katonda. Tekyewuunyisa nti waliwo ba political prisoner bangi, naye icon w'aba political prisoner ye Olivia Rutaaya. Kuba alina ekitiibwa ekyenjawulo ng'omukyala.
njagala okubasaba abakyala baffe bwe muba era ne Fasility yakyogeddeko bwe muba nga muli bakulembeze ku level yonna yonna temubeera nga bali ffe tukkiririza mu bakyala naye era nyongero kikakasa nti mu gavumenti yaffe eya NUP nga tumaze okuva mu 7 tetujja kulonda Fajimbo kubanga twagala bakyala tetujja kubanga mu 7 tujja kulondamu abakyala ab'omulamwa era nammwe mbasaba mubeere ba mulamwa naddala mmwe ba MP nammwe abali mu bifo ebyobukulembeze temubeera nga Anita Mongo temubeera nga Nabbanja temubeera nga Nandutu temubeera babbi temubeera balyake wabawo okunyigiriza omukyala yenna yenna mwogere mubeere faamu temubeera nga Wangadya mubeere faamu mukigirire kyemukkiririzaamu basebo ne bannyabo mukigirire kyemukkiririzaamu abaana bamwe basobole okubeenyumirizaamu agamba oyo maama wange omwami we agamba oyo mukyala wange nga taliimu nakuswala abakyala ekitiibwa kyabaweebwa Katonda n'obugumu ne bubaweebwa naye ate ebiseera ebisinga mwe musinga n'okubonaabona mu mbeera eno mwe musinga okubonaabona nga waliwo okunyigirizibwa so twagala mumanye tubaagala nnyo twagala mumanye tubeenyumirizaamu n'okusingira ddala tubalinamu essuubi lingi nnyo. Finally, and this goes not only to the people here but to the entire nation and the world, you all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked with the glaring corruption in parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Mongo and those under her, Museveni came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption. But we all came to realize that indeed Museveni is abetting corruption. Mwalabye Museveni bwe yavuddeyo nga ensi yonna emaze okwanika Anita Mongo ku biliyoni ne biliyoni z'omusolo zabba, Museveni yavuddeyo n'agamba munviire kwa Mongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako munzikize n'olwaleero nkyogereko nti omuli w'enguzi nnamba emu y'ani? Ye Museveni, abalala si bakozi be. Ekyo kibalage wawe tuli ne lwaki tulina okulwana okumuggyako. And finally, still you also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Balaam. And he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom. We continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Lutaya. We want freedom for Machete, freedom for Kalanzi, freedom for Modi Nsanya. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not criminals. They are innocent people. So, to you, Mr. Balaam, and all those psychopaths of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. Mwamulabye omusajja gwe baggye Masaka n'ayambala beret zaffe n'ajja yefudde mbu atwogerera mbu yeegayirira Museveni ate baganda baffe bwe yakwata olw'okuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututta, olina okuta baganda baffe kubanga tewali musango. Ate tokomawo tolina kuddamu okukwata abantu nga tebalina musango. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world, including the International Criminal Court. And yes, Museveni is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging for our freedom. We are demanding for our freedom. Tetusaba mbu mutuyambo tebaganda baffe. Ta bannayuganda abo bewakwata boosibye ebbanga erisukka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu kukwata bantu nga tebalina musango.
amateeka bwe bagaba wegali gakole. Abantu mubakutte mubasibye temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa mwagala tukakkane Museveni tetugenda kutya tetukuwagira ate ogwo si musango okuba nti tukuwagira twagala nkyukakyuka era si musango nti twagala enkyukakyuka. N'olwensonga eyo Mwami Museveni twamutwala mu makooti ag'ensi yonna olw'ebyo ebikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde n'agamba yabatadde mu kkomera n'abagulako ebisangosango eby'ekigwagwa. I saw a man putting on a beret, and this is the beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day. Okutte bannayuganda obasibye mu makomera nti bazise omusango okwambala enkofiira bweti ate oleesa omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola. Mwami Museveni alina okumanya nti eno generation ndala nnyo gy'adiringa nayo. So we want freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Lutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg you, Museveni, or whoever you work with. We want our freedom. I want to salute our sisters, our daughters, our mothers on this celebration of the International Women's Day. Mwebale nnyo kutuweesa kitiibwa. Maliriza era nga mbakyalenjinga timutekinge ono obukulembeze. What a man do, a woman can do, and sometimes even better. So, mutukulembere oba oli awo bwe tunaaba n'obukulembeze obw'abakyala nga bungi oba oli awo ensi eneetereeramukko kubanga mwe muli bamaama. Naye nga bwe mbagambye nti ne mu bakyala waliyo abakyamu waliyo n'ababbi. So mukyegendereza ekyo basebo ne banyabo. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama abampeera omukisa banyabo. I wish you a very fruitful day for our sisters and brothers who are Muslims. Assalamu alaikum. Tweyanziza nnyo Mr. President, tweyanziza nnyo First Lady, Mr. President Zebo, we are proud of you. Ebigambo by'otugambye tusiima neera amazima gali nti teri ayinza kudda ku kigambo ky'abeera ayogedde. Naye alina kyagambye nti no tetusaba abate ate ng'amazima kyekyo tetusaba ne tusaba kintu kimu ky'amateeka gakole kuba tebalina musango si ekyo. N'olwekyo toyanziza abazze SG, toyanziza omukulu mwami Nobyange, omwami owange webale kujja nange ntumirako abakyala mwenna abali kuno. Thanks Madam Rebecca Agaba. Thanks for today's data Madam Rebecca Agaba. Thanks very much. Data yatuuse bana abali kuno nga muli bakyala munneebalize omukyala munnammwe Rebecca Agaba yabataddemu data ono okulaba nti guno omukolo kweguli.
Yes, abatulaba ku Mapu Media TV mwebale nnyo mwebalire ddala olwaleero tubadde ne omukolo gwaffe ogwa abakyala wano ku kitebe ekya National Youth Platform. Mwebale nnyo tugoberera buli kintu kyonna tujjanga kibaweereza. Nyongera okwebaza ate era omukyala gwe bayita Rebecca Agaba nti data ow'olunaku olw'olwaleero yamukozeeko. So abakyala temweraliikirira, tetuvuddeko ku Facebook okuva lwe twatandise mpaka lwe tumaliriza. Nebaza abakyala mwenna abali eyo, Sinani Silas, Kweni, Loda, abakyala mwenna abamutuuzaako mwenna. So singa nsobola nalifunyeewo ko wano ku bakyala abamu ab'ebitiibwa. Abamu omanyi ffenna twafuuse babitiibwa wano ku National Unity Platform kasa baffe yasiimye n'atukyaza embuga olunaku olw'eggulo twabaddeyo. So kujja obuuze ku bantu wano ono mukyala omwenja Sabiku Genero omupya ni bulungi olimo kyekiwato ngo kikuttemu jamma mbambula yangali muzeeyi wano ekyalo kiringa ekyamuzeeyi tekiringa ekyomuvubuka era kituba kyetwebale kutegeka mukolo mwebale kubeera mabega wa kutegeka mukolo guno kibadde maasiivu nnyo. Ebigambo bibiri ende kubala ebigambo bibiri nja kwebaza abateesiteesi muneeno leero nange nnaaba okwebaza nga sigenda kwebaza nganze nja kwebaza Madamu Salamu Kiso omukyalo oyo akola omulimu gw'amaanyi. Nje nebaza Rema Juma sekretari wa President Madamu Sala. Nja kwebaza ono nakwadde n'oyo natera mwebaza nenakwadde oyo mukyala Sabiku nakwadde oyo kizibu nnyo kubanga tulina ebintu eby'abakyala obutule ku by'abakyala ebintu byetaaga sapoti nekugamba mu byensimbi sapoti okulaba nti tulina ekyokusinga kasirabo tewanna kyemalira napeto yabeerawo nawe nakulaga wekamwetumbira maako abakyaliizisekakutekamu eya international wali bayita makumire nakusaka eya international kubanga otukwatira ebintu ku international whereby we appreciate my privilege. Waliwo ekijja ekidda oli ku Mapu Media TV tugezaako okulaba nti tufuna ku bakulembeze baffe abamu ba MP ngezaako obanoonya MP baffe wano okulaba nti nfunako omu njagala kubanga nti nfunako owa kamera semberako tulabe nti nina ababaka benjagala Panale bonna lima Mapu Media TV ekwetaaga live oli live banange tuli abatulaba ku Mapu Media TV daddy tubadde nabo nga bayongera okukituneza ng'abakyala bagamba amannya erinnya Betty Izonaluyima woman MP wa Wakiso ate nga nze nkiikira State House kakati ekyo ng'okirese naye tubadde mami ne daddy nga twongera okunyweza ensonga z'abakyala. Ensonga z'abakyala zirimu n'ensonga z'omwana omuwala bannawakisa ensonga yaffe yannaffe tusome enoonya omwana omuwala wadde yazaalako n'abanga addayo ku ssomero mikwano bye tubinyweze naye mu byonna tulabe buli kye tukinyweze. Banna emmere ereese obuzibu abatulaba ku Mapu Media TV twagala jangu obuuze ku bantu ono Mumbejja Nassolo ow'Erubaga nkulamusizaako oli ku Mapu Media TV ensi ekulaba ensendaba tubadde wano ne pulezidenti waffe mu bitiibwa ne first lady ne pulezidenti atugambye ekintu kimu era omulama gwe tugenze nago tetusaba pulezidenti Museveni tetusaba mwami Museveni kuta bantu baffe wabula tumulagira nti agoberere amateeka ate abantu baffe kubanga abantu baffe tebazza musango agoberere amateeka etteeka likole alina omusango awozesebwe ate alina omusango ateebwe. Amanya nze Nassolo Virginia nga nvudde Lubaga North Lubaga South eri ewaava oli eyatunda ab'FDC kyekyo yewava ab'ebitiibwa beebo totutawugira nawe togiraagira ab'ebitiibwa ezo pulezidenti era ali muzikolako yewava Ssebuggwawo eyo n'atunda ab'FDC ate naye wali ewa kitiibwa eyo sayidi ssebo abo abantu baffe n'omu n'endowooza ye naye ffe tumanyi nti Ssaabasajja Kabaka alamula
ate ne Lubaga yagiramula ate abantu bonna Ssaabasajja Kabaka oba babitiibwa oba bannayuganda kasala bannayuganda nga ate bali mu Uganda bantu ba Ssaabasajja Kabaka era tumusabira awangaale ng'afuga Obuganda. Ono abeera ssebo ono terugamba nnyabo ono ssebo omumbejja mbu simanyi era ne bwemba neetaaga okubeera nze omukopi nkulinaana bulinaanyi sikugamba nti nina kulinaana bulinaanyi mwandise mwemba mutumidde yeyanginaana ssebo walinaani bwadda maputa kati olomba sikulinaanye nekyenjagala okusaba bannalubaga ngasinzira ku mukutu guno map media nti bannalubaga mubeere bumu ne Ssaabasajja Kabaka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gituuse mugende mugule emijoozi nze ttiimu yange ttiimu Nasolo twaguze dda era bajja kutulaba mu lubiri nga Ssaabasajja Kabaka asimbula emisinde ttiimu Nasolo oye ttiimu Nasolo oye Nakasausi oye Kampala oye. So abatulaba ku Map Media TV mbadde njagala ku mukyalo ono w'e Masaka Meya Namayanja aba Map Media TV bakwetaaga ku oli live ensi yonna ekulaba baagala bakunoonya bulijjo nti ow'e Masaka atereeza Masaka we bali kutereeza Masaka ono ye mukyala wennyonnyoleko Masaka gye tuli tuyimiridde ku nsonga era tujja kuggusa ensonga tuli bagumu tuli bavumu tuli bamalirivu kasita amazima gabaawo nkulaba bakutawaanya tawanya otegeebazibuwa teryan obwo butiitiizi omuntu yenna omutiitiizi yalumba ate gwalowooza nti yatereeza abantu bategeeze nti pulezidenti yakwasiza obwakkunga e Masaka so abatulaba ku Map Media TV saawa yakulya mmere esaawa yakulya mmere simanyi oba tunaasobola okufunayo abakyala tulina abakyala abamu be tubadde twagala abamu abalala okufuna naye tetumanyi oba tunaabafuna naye ku lwa Map Media TV bwe tutyo bwe tubadde okuva lwe twatandise nyongera okwebaza tutadde mu data Rebecca Agaba thanks very much nti olwaleero tetutawaanye ku bya data ate tetugenze side eri ku YouTube tubadde wano weka akumata kumira mpeera mbadde mapuka bwejumbira Engineer Charles Mpanga okuva mu Busiro East Kakume I salute I say out